of opposition kudakhala ngati kuti kuli zina ndi zina kumene kukutika mbaposo kuti kuoneka kuti kuchipani kudabwera zina la simplex chichola komano aphungu ena kuona kuti yayi mwina amene iyi si zina la aphungu esi amala congress because malamulo a leader of opposition amanena kuti chipani chimene chili ndi aphungu ochuluka otsutsa chizapereka dzina you know, so sizimayenera kukhala mwina mochita kuponya vote normal imakhala kuti chipani chapereka dzina mukaona amene ananena umene kuchako but chifukwa cha zimene zikuchitika ku MCP ko usagwirizana ndi dzina limene achoka umene kwa aphungu akuti mawa akhala kutani akusankha kuti amene akhale leader of opposition ayambanso kusamva kwa uchi because awasamva MCP wa ya MCP singango ikamba moyembo ya ndikubwera maminutes awo ndi amene uko then taonanso ma appointments ena ndinkhani yofunikira so singango yanga koma program momwe mu taakonzera maminutes awo ndi taonanso akusankha attorney general amene Bambo Mbeta council Mbeta taonanso akusankha director of public prosecutions taonaponso ku MRA commissioner general acting commissioner general kumeneko taonaponso Atamblas Felix Tamblas council Tamblas komanso tamvaponso kuti kujeniso ku ACB kukupitanso acting tiunikanso kuti malamulo amati chani zopita anthu kumene kodi athangosankhidwa munthu kapena chifukwa pali ma supporting amati chani ma status ka amene amafotokoza kuti kodi munthu okatsogolera kumene kwakhalako ndani mayi ndani mayi phiri taonanso akukakhala olankhulira ku nyumba yachifumu kumene koko ngati press secretary so mwina kungounika mutandifunsa kuti my view ndotani ndikuti kuona kuti anthu akhalamo then mwina ano mukati pasampata tikhala tikuunika kodi pamene pakuyenda bwino ndipati pamene tikanatha kuchita bwino ndipati tikhoza koza pati I think ngati mwa ndimemo tikhoza kuyamba choncho your perception this far perception yanga ndionena kuti the general feeling ya mdziko muno ndionena kuti adada yamba bwino koma pankhani ya ma appointment alipo ma sentiments amene akuyankhulidwa kunjako fefe pano tipafuna tizinena chilungamo pala anthu ena amene akuona kuti koma bwanji anthu amene mwina ali ndi milandu amene wawa mwina munakakhala ngati kuti mwayike pambali that's my sentiments amene akutuluka ndiye kunalinso defense imene inabwera kumbuyo kunena kuti munthu utaliyesa athoganiziridwa mlandu koma amayenera kukhala kunena kuti pakhale umboni kuti uyo adapezedwa wolakwa in a competent court of law ndiye pali madandaulo ena amene akubwerabe omanena kuti koma titumati tikakhala nkumaona mmene malamulo amayendeseredwa kapena amanenera tumaona ngati kuti zinazi amene amayenera kusankha zioneka ngati kuti malembedwe yake ananena kuti akubodi osati a president ya ndi mmene anthu akukambira ndiye pamene popo akuluakulu amalamulo akumazapanga debate kuti ayi apapa fayoti body palibe so the president is acting in the national interest of the country nanga tingoyerekeza ngati ku MRA kumene kunena kuti patakhala kuti kuli vacuum yayikulu kuthokhala chinambalala takhala tikumva kuti misonkho umeneko iye kudibwa anthu akupanga zinthu zosiyanasiyana mwina icho zili in the national interest ena kuti ayi kuti ni national interest versus the law kapena mwina tinakaunikaso malamulo at a certain given time kuti tichite correct kuti mwina zinthu ngati zimenezi magaps ngati amene asamakhalepo so kakhala kuli ma concern ngati amenewo but in general the feeling is kunena kuti khala ngati kuti even cabinet iyo sikuti tachita kudusa kwenikweni ngati mene kale cabinet nkafika mpaka na 32 35 yeah so to have 24 and mukachosera ma president atatuwo ndikuti you are about 21 but 21 iwo ma deputy ministers they may be about 4 2 ministers so moza wapita ku minister of defense yes. Actually that was an interesting one yes. kuti anaponya bwanji ku minister of defense anaponya bwanji minister of defense kwa anyway mene zimachitikira so mukaona nambalayo on the lean side so you would say especially from context ya comparison kutengera ndi mmene kumbuyoko mwina tachitira mpaka kumafika ma30 chakuti koma what my advice would be to government is anthu akamayankhula as early as this muzimva kuti anthu awanena bwanji tikamakhala ndi attitude
yomanena kuti uyu amatida uyu ngotumidwa uyu ngwachipani chakuti mwina pena pake ka attitude kamene kaja kamazakula nde mbuto imeneyi chamazakhala impunity kusogolo so kupempha kwanga nkonena kuti pamene anthu adandaula kuti patapaonani malamulo amatere, instead of maybe attacking anthu amene aja, go back mukaone and ngati pata pake palakwika correct it. Chifukwa tu tikamanena kuti anthu always ende saboma so timathandauza kuti ndangero mukumbukira chakwerana zanena kuti I'm not an angel. Ngati mufuna mngero mpite kuina msankhe wina mukumbukira. So even this government sikuti ndekuti china chilichonse chimene atapange chikhala 100% ndi anthu. We are all prone to error. Koma what we are saying is mukalakwisa olo anthu akadandaula. Be wise enough and humble for the sake and the interest of the nation to say kunena kuti yayi apapa tikonza olo pamene mukuona kuti muli ndi chifukwa chabwino come out in the open and nkwauza Malawi kunena kuti apapa tinapanga chonchi chifukwa cha zifukwa ABCD ndikuona ngati tokhala kuti tonse tikuyendera limodzi. Kodi nanga achakwerawo chimene sankasankhira director general wa ACB kuti afika sobanji so nanga sawa kunena kuti pali madano pali madano yes 3 years amunthu akungogwirizira. Where in the world does that happen? Tinene mosapyatira kuti zinthu sizimayenera kukhala choncho chifukwa pa ndondomeko yake munthu ikanonene be acting mpaka na osadusa 6 months. Yes, 6 months kudusa 6 months mpaka umafika 1 year mpaka na 3 years pena pake ndekuti panali question mark chinalipo mwina china chimene chimachitika. Koma ngati dziko we should always learn from the mistakes of the past. And ndikumakhala ndi cholinga choti tikonze tisabwerere kumbuyo tipite kusogolo. So zimene zinalakwika and we cannot support that. All we are saying is pamene tikuchita move forward, let's make sure pamene zikulakwika tizizikonza. Komanso pankhani yomwe chifukwa chokuti wina analakwisa sunganeno tapo kuti anayamba kale kulakwisa ineso nzingolakwisa ayi no chifukwa TPP akunena kuti kodi likuphwekerani boma la mthali kale mukumvetsetsa likuphweka chifukwa kulankhula kusama khali ifa yoti because ndikumva andise ndikuyankhani mwandali musandiyankhe mwandali fuso ndira ndani sina ndali lapho that's why ndikunena kuti chinthu china lakwika mbuyomo kaya anthu sadachione kaya anthu sanachione sadachiyankhule ngati chikulakwika panopa anthu asaope kuyankhula chifukwa choti chifukwa chani simunayankhule nthawi ija mukuyankhula nthawi ino ngati chinthu chimalakwika tikonze. Don't blame people for noticing. Because you cannot tell people why didn't you notice at that time, why I noticed. No. Once people notice kuti apa mpola kwika, we must allow kuti anthu ayankhule. However, mene tikunenera papa paka khazi fukwa chifukwa sometimes Brian, we must come here and say the truth. Sinthawi zonse pamene zinthu zimayenda chonchi. There are times whereby munthu mata kukhoterawo kodolo ndege mpezere namakuza kuti little bit baba yambo tsanzikanye mata California you could this little bit pump just a little bit kulapa machimo antu yakula malilimo tima magesi mudima mwe nothing to worry about iwe tell us if you are going to die so pamenepo zine naso that's why anayankhula chimene angawa kuti kupanda kufotokoza zifukwa zimene chifukwa chani zinthu zasi zinayende mene zimayina kukhalira ndiye kofunikira kunena kuti akuluakulu malamulo amanena mwakuti koma padakali pano pa we have an emergency bwana pakakhala kuti pakuchita zinthu wansangasanga sometimes anthu amayima kaye kuti izi tayimisani kaye tinkoze vutoli kena katibwerano tizikonze because kungoyang'anira chifukwa kudikira malamulo otusi kuti anakonza ndikuti azipinga zinthu. They are not cast in stone. No, then malamulo achonjo siabwino. Malamulo abwino they are an enabler. Ndakakhala kuti malamulo akukuphinyani kulephera kuti mupange chiganizo chabwino chifukwa choti lamulo lakukwinyani ndi silamulo labwino. Chifukwa chake ndimafuna kuti pamene mukuyankhula choncho timvenso mbali inayo. Yes, but my point was ningokonza pamene pobwera. Ngati ineyo tingosenzera kuti simunandizuzule ndili station manager. Ndi akabwera banda nze iniyo muzina kuti abwanyi mundizuzula ni maika musazuzula wada ngati iniyo mukupanga zizizula kwika azuzule byantu. You understand? But what we are saying is ngati pali chifukwa chimene inu mwachitira zimene zonso. Yes. Tiziyauza anthu kuti akulu tikanatha kudikira malamulo koma podikira malamulo izi zikanaonongeka. Tapanga izizi ngati emergency ndijani kuti chichawo zangozi mungogwirizira kaye. That's why mwina position tikuichita kuinena kuti acting. What about the absence of boards? Makampani amene achidwa. Tifaina kunena kuti government imakhala
majority shareholder ngati timwerekeza ku MRA kandi ku ACB go okay ndiye in the absence of boards president lamulo likuti wachisanga sanke yeah so no zinthu ngati zimenezo lamulo lija limayenera kuti lifotokozere kuti for example in the event chifana akunya ma section amuko so that should show us kuti malamulo athu sikuti ndingati baibulo yonena kuti simungachisinthe kapena kuti basi nimene zinokalira. This perhaps the opportunity kuti anzathu a legal minds aone kuti muli gaps ofunika kuti akonzedwe chifukwa nkhani imene anena wanda the spirit of the law is not to kupangisa kuti zinthu zozilemere koma kupangisa kuti ifeyo tikhale you should be enabled to operate as a country kutha kutumikira amalawi pamene the law is coming as a stumbling block pamene pomwe pamene matha kuiunika inu mukumbukira inalipo nthawi imene zitafuta ku parliament za nkhani pakati pa office ya DPP ndi office ya ACB kupezeka kuti ACB director kukanika kuti mwina nkhani zina apitirize pasogolo chifukwa kuti malamulo akunena kuti office of director of public prosecution apereke consent mukumbukira kuti mpaka nkhani akuti atenti sinthe malamulo chifukwa malamulo anaoneka kuti akupinja cholinga cha ifa Malawi doctrine of necessity kodi tikufuna chani and munyengo yonena kuti zizi nzofunikira what can we be able to do so ine ndikuona ngati kuti molomoti anthu azingoponyera na malamulo ndikufuna kubifirana kuoneka kuti wanzero ndani pa nkhani ya malamulo mwinaso is an opportunity for us to revisit and to revise nkhani ya malamulo ndimangofuna tikumaliza kapena muliso mzo kuonjezerapo hapo anthu ena akunena kuti pamene boma la sintha automatically mabodi ena akamachita fall off chifukwa chake ena namba kusanzika anasanzika chifukwa choti boma la sintha ndekuti mabodi athu aja they have been dissolved because pakuyenera kukhala mabodi now ngati pali malo ena ake amene kumayenera kuti kukhaleka ebodi kusanapite anthu is in the interest of the government as well kuchita prioritize malo amene appoint anthu alipo we can't say kuti mziko munomo tikusowa anthu amene akhoza kukhala mabodi at any institution so the government must also bear in mind kuti you know what ukoko tikamachedwesa ko board we are affecting so many decisions that's why mona ngati even kusalima sugar there were a lot of problems because kunalibe board munthu amene analichoka ku board anabwera ku board kuzagwirizira ngati CEO ended up staying forever chifukwa choti kunalibe board so kuyenera kuti tizidziwa kuti ukoko kuti kuchitika appointment kuwena kukhala board so let us make sure kuti tipereke board yomwe msanga anthu amene ma departments aboma amagwira ntchito boma is timati chani imapasirana wina akachedwesa pena pake wina akachedwesa pena pake amachita affect the whole system the whole chain so that's why we need to speak to anthu amene akudziwa kuti ine ntchito yanga ndokuti abwana panopati apase mafailo bwana Saidi tamangisani mafailo kuti bwana ma appointments amene akhoza kupangidwa ku board kwakuti ndi awa tisankhe anthu kumene kokoncholinga choti tipange but like he said like you say where we see kuti dikire board pakhoza kukhala ma decisions ena ake amene akhoza kukhala affected that are key tikusankha munthu ogwirizira tiauze anthu kuti munthu yakugwirizira pamene tikufuna tipangeza kuchitika chibwana I don't think anthu anganire kuti iya kuli bwino kuli bwino zikuzionongeka tikudikira board ayi ndiye kuti sikuganiza bwino mufuna kuti tichite break mtsokomoto tichite break pang'ono tisokolo afumu zavuta